Ermada kan gojin hari tari badu zonlo shar hodun lukia shildua inor hari falai and arko shamala mai kwa hamilola mai wari dino mane fetoye ibare ngura har dara samudi. As the ethnic cleansing continues in Myanmar, we speak to Rohingya recently fled from the chaos, and we expose the murderous business of human trafficking. Meet Noor Begum, a Rohingya from Myanmar. She recently fled the ethnic cleansing, ripping her homeland apart, and has found shelter here in Malaysia. She is only 17 years old. Asadin, Kolatin, Tandu Mother Larawi, Larawi Mataratin, her Majomatala Hargalay, Hargala Matarabala, Akahomada Goji, Abat. Tandu Mother Hartaribad, Asatin Mibu Mother, Fuaduja Hargalay. Can Bully Hore, Fanata Bade, Guru Sata, her mother, Guru Hanahavati, her Durmada, Marivalay. Can go to the Bishop of the Ilimas or Nokuru and Guru Hanvalay. Look at Bade, Bamae, Didin Diranafa. The Zaitomater, her madam Faye, Mura were in the La Filigas of Guasa, Villagas of Tolahai. Sitar Murabuliho, a Sitar Murama, Fayemotar, Bama, Colane, Vara, Dora Bisati. I am Mergumar, Ganatama Bisati, Ganatasi, Herma Bisati, Bisatera, Bala, Dora, Foolish to the Gunashi. I bade, Bala. Susangul Saididia. Satamatar Furuk to Aneva. Iba Honanaladian Hola Gormunala de Vanishi. Abala Pandamado in Tundibadala Akahodi. Akahamada Dutin Farana Kuratavala Lara Taraguji. Arhamaka had to the Hatu. Tara on the Candela Lunting Gurudori Take, military Gurudori Take. Tuara Farate Barazoga, Ara Undi. Hendela will hurt Ara Hoho Indi. Ara Bolehola Honda de has Naso Vazi. So about on the Varai. Dolo Jarilo Larilo Golti Songora. Moko Kono Musuman Mogorepulazo Farale Harivala. Noor Begum still has relatives living the horror that continues in Myanmar. There's been a media blackout in the worst affected regions, but those able to get the news out say the violence is continuing intermittently. A whole ethnic group is being ethnically cleansed from their homes. Thousands are fleeing each month. The world looks on, hardly lifting a finger to help. These women and children are some of the lucky ones, though in the last couple of years, thousands of Rohingya have tried to make the perilous journey across the seas here to Malaysia, but many of them haven't made it. Being a relatively wealthy Muslim country, Malaysia is the destination of choice for Rohingya trying to flee. But before they get to Malaysia, they first have to pass through Thailand, either by land or more frequently along the coast by sea. And that's where we're heading, to this tourist paradise, which is fast becoming a global centre for human trafficking. Rohingya flee on boats like these, usually dangerously overcrowded. Bodies sometimes stacked on top of each other. The journey can take weeks, impossible to take enough food or water. Many die on the way. This man, now staying with other Rohingya on the Thai island of Phuket, was one of them. His story not only implicates the human traffickers, but the Thai authorities as well.
ঘর গ্যারেজা লেফট বাড়িদের ভিতর রেকর্ড বাড়ির ভিতরে লেফট বাড়িদের তো এটা তোরা ঠালা মারি এর না কেন থালা মারিও এরে বা ফার থাকে তার 10-15 জন আতা তেরা আছে তার তেরা আছে বা তেরা 10-15 জন বইতে গেছে 24 ঘন্টা We're now off to meet one of the human traffickers herself. I must admit I was very surprised when she agreed to speak to us. She claims to control almost all of the trafficking along the West Thai coast. She lives just north of Phuket in a modest but spacious home. After a couple of hours talking to us, she agreed to be filmed, so long as we didn't show her face. เราก็แทงเหมือนกันนั่นแหละบอกว่ามันถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งต้องเอาไว้เราต้องทำรู้จักไว้สักคนหนึ่งไม่ใช่เขาก็ต้องเข้ามาอยู่ใช่ไหมบางคนมันรู้มาเลก็รู้ใช่ไหมเด็กๆมาเลรู้แล้วก็เขาจะโทรมาหาเราทันทีก้าน้อยเรือมาอยู่เนาะเรือจะถึงแล้วอะไรแบบนี้เนาะบางทีอาจจะบังเอิญแต่ว่าเข้ามาเลมากกว่าไม่ใช่ก็มาถึงตุ่มพลาวไทยเหมืองอะไรอย่างเนี้ยเป็นแบบนั้นตำรวจน้ำจับก็ตำรวจน้ำจัดการเองส่งเองทำเองคุยเลยไม่เขาจะบอกเราเองเราไปบอกเขาทำไมอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะโทรมาบอกว่าพวกนี้มันให้เบอร์เธอไอ้นี่คนนี้ก็ให้คนนู้นก็ให้แล้วก็โทรไปแล้วก็คนไหนที่มันอยู่เมืองไทยเขาก็สนใจแล้วคนที่อยู่มาเลก็โทรมาเลก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าพูดกันเลยแต่ว่าเพิ่นสมมติโทรมาเรามันอยู่ไหนอ่ะ The woman has a colourful history. She was convicted nearly 25 years ago for murdering a family, brutally stabbing to death a mother, father, and their adult son, claiming they were criminals. She received the death penalty, but while in jail, wrote a letter to the king every day asking for clemency. Eventually, she only served 10 years and claims she was treated well in jail. In Thailand's corrupt prison system, the woman resembles a mafia-like figure. ว่าส่งให้ตรงนี้หน่อยเนาะส่งให้ตรงนู้นหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันบุกเลยแล้วก็หนีได้ก็หนีกันหมดแล้วใครไปอยู่บ้านใครก็มั่วตัวไปนี่แล้วก็ใครไปไหนแล้วเขาจะเบอร์เธอให้คนสมมติเราไปเข้าบ้านน้องอ้อยแล้วน้องอ้อยก็จะเบอร์เธอเขาให้เบอร์เธอนี่โทรให้หน่อยโทรทีนี้เขาจะเอาเบอร์ให้แล้วก็เธอเบอร์นี้นะเด็กอาการนะเด็กนั่นนะพวกอะไรนะรวยเงี้ยเร็วที่สุดเลยไม่มีคำว่ามันจะใครจะบ้าไหมเราใครจะไปเอาไว้อะবেকিনে মানে আয় ইদে আর এড়ে ভিতরে 80 জন লতি হল দিরিয়া ইয়া বাদে বেশি বড় করে বেন্দে মারে তো ফুসল লাগে ফুসিয়াতে তোরা এখানে হচ্ছে পঙ্গর এখানে হচ্ছে ফুসিয়া 50,000 মাগের 8,000 মাগের ইতারা আর কুড়িয়ে দিবে জিনা হলে মারে এনে দি আর 30,000 দিবে জিমা হলে মারে เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้นายหน้ามันอยู่ในบ้านแล้วนายหน้าบอกว่านี่นะเรือนี่นะไปนะมันลูกน้องเขาเยอะอ่ะนายหน้าก็จ่ายแล้วก็เราก็จ่ายนายหน้าต่อเลยเราจะไปเอาแล้วก็เราต้องจ่ายนายหน้าต่อเลยเราเอาไป2คนก็เราจ่าย2คนเราเอาไป10คนก็เราจ่าย10คนเราเอา100คนก็จ่าย100คนนั่นแหละตำรวจไม่มีทางตำรวจไม่ทำด้วยก็คือต้องให้เขาให้เขาอย่างเดียว With the brokers and the police working so closely together, she was effectively untouchable. Arresting her would implicate the police. Besides, she had plenty of money to pay them off. เนี่ยบอกตรงๆนะบอกตรงเลยถ้ารวยอย่างนี้นะเราก็ช่วยได้จริงแต่ว่าช่วยว่าอิสลามด้วยกันแล้วก็ลำบากมากจริงๆนะลำบากจริงๆไม่รู้จะทำยังไง Darah salah dia lepas tiga mata dia orang kan semua. Ale terbatas. Ayo jauh ye. দিলে উঁচু মা বান্ধি উঁচুত বান্ধি আতরকে বান্ধি টেঙরকে বান্ধি বহুতে বান্ধি দে উঁচু মা নেড়া তাই এঙ্গুলো মুক্কান এঙ্গুলো আছে কি আর মুক্কান বাদ আর গুঁড়া বান্ধি দিরে তো ফুসিয়া না ভাতে তালা ফুসিয়া দুই খামে খাল লজিন নেবেল লাগবে খারা আনি বেলা মার দিরি বেকুলো মার দিরি যেহেতু গুণ আছে দুলো মার দিরি এন্দের লাতি মাঝে বিহু ঠুকি দিয়ে আসবো গুলাতি মুরগিটা আছে না দেখছো না মুরগিটা আছে হজম মুরগিটা আর দুজন দেখিব มีญาติก็ตีไม่มีญาติก็ตีมีญาติก็ตีใส่เอาญาติมึงทำไมมาช้าจังอ่ะเอาแคบมาจ่ายตังค์เนี่ยโดนตี7 วัน 7 คืนตีแล้วก็เนี่ยช็อตไฟอยู่นะจะตายนะเอาแคบมานะเนี่ยเด็กก็พูดบอกว่าแม่แคบมานะแม่นะมาโจตีไอนะมาโจตีไอนี่มันมากเคยแคบมาตาผมจะตายอยู่แบบนี้ก็มีที่โกโลกนั่นแหละที่ไปจับสงขลาโกโลกที่ไหนหน้าจับปัน
จำได้ไหมวันนั้นมันวันเดียวนั่นแหละจับวันนี้ไม่นี่พรุ่งนี้ก็จับนายหน้าทีนี้เขาบอกว่ารอคนทำจริงๆไม่ใช่ She claims that her brokers are ethical and that instead of exploiting the Rohingya, she is helping them by smuggling them across the borders. I asked her what she thought of those who did torture the Rohingya. อยากจะสับเลยอยากจะสับที่สับไปแล้ววะสับแล้วก็ทิ้งไปเลยให้หมากินเลยอันนี้ปลากินโยนใส่ในทะเลแล้วก็ให้หมาเอาปลากินโคตรทนอันนี้รอคนนี้มาโรฮิงญาตีเนี่ยใต้เมืองนี้นะ500 คน600 คนทำข้าวจะตายหรือจะหายใจไม่ออกเลยมอขนาดนี้Of course, we can't tell how honest she is being. There is a thin line between human smuggling, after all, no one else is helping the Rohingya to escape, and human trafficking, the forced extortion and selling of human beings. این حالا بعد عرب تهانه داریم باز منو شندل تاگیان حالا جبیل ماده گلی گهرا مانیک بگو هانی حالا گو عرب تاک دیم حالا کن ذاتی ما دیل روان وزای گدو ذاتی جیکا منو که گلی زای کیا उसका मोरा वो रुकतेगा आरकिये दाम मन शेरता देगा आरकिये का मोरा शेरता देगा आरकिये जोलो भी तो ता देगा आरकिये फैस जावा था इन नर कन गजा तो हारी भलाई हारी होते इन नर तो हारी फारा गुला जाली तो बाद मोरा वो रुकती आर तो मोरा को इंद्रा हो बसना मोरा बोली हो ये बम्मा आरा उड़ी बाद तुल्ले मत बोते के मोरा बार तो बोते के तो आरा ही देखी रा हारी फारा तो दुनिया को लोग उदय को पूरा देती है जोला जोली लोग उसे को दुनिया आगा लेकिन आरा इन साजक की हाँ दी आला तो दोखाना बाकी दिया अरे मैं तो कहीं जिन हारी तारी बादू जोहल शेर हो तो लुकिया शिल्डुआ इन और हारी फलाई इन आरोप को शाम वाला माइन हुआ हामिल वाला माइन हुआ अरे दिन माने फेंटो ये बारे में गुरे हार दारा सामुद्दी एम बाबू आगुदी फेंट बारा मार दियो फेंट बारा मार दियो मतलब कुआं ले जाओ तो माथा को कुल बार फैसा बानी वाला बानी बादार मत आर को मजे गद्दा न तक मोर जाएगा 2-3 को मार भी ले वाला ये बार ले वाला मोर जाएगा नंदन तो जदी आरा रेंगो को दहाया आरा मोरा वाला तारा निसेन होला आरा तुल दहा हारे वाला ये हारे बादे वाला मखदिन होदुन लो होयदिन Detention camps have been set up for the Rohingya all around Thailand. Conditions are reputed to be pretty bad. The health of many Rohingya not much better after long journeys without food or water. 5 are known to have died in the camps this year alone. Camps like this one at an official immigration centre are sanctioned and administered by the government. Most of these men have been here for over 6 months as the authorities try to figure out what to do with them. The government has made it clear they are not welcome here in Thailand. The man in charge tells me that they are being treated well, in stark contrast to what the Rohingya themselves say. They don't allow us to film, and I'm told not to tell the authorities that I'm a journalist. The Rohingya complain that they're not getting enough food and the conditions are cramped. Nearby, we meet a local imam who, along with other local Muslims, cooks food for those in the camps as they aren't given enough by the authorities. I asked him what will become of them. ในส่วนของรัฐบาลไทยยังไม่มีความคืบหน้าแต่ในส่วนของพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ที่เขามีสวนปาล์มมีสวนยางมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งหลายเขายินดีพร้อมที่จะให้โรฮิงญาแต่ละคนนี่แหละแจกจ่ายกันไปในกลุ่มพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเพื่อเขาจะได้มีอิสรภาพแล้วก็จะได้ทำงาน Despite making sense, this noble plan seems unlikely to happen. Because Muslim believe in Islam, Muslim is on the border, no border, okay, no border. After we had finished the interview, our local helper took the imam away for a private chat. Now, our fixer, a local journalist who's helping us out with this story, has just informed me that not only has she brought us here to interview the imam, but that she's come here with some terrible news for him. The imam is about to find out that his own deputy is a broker, a human trafficker, exploiting the Rohingya, selling them on for money. The imam seemed visibly shocked. In Thailand, it's not only traffickers and the authorities who are exploiting the refugees, but even unethical Rohingya themselves are getting in on the act. We wanted to ask the imam questions, but he was too shaken to speak to us.
Ma gura masum bashakal hadde zisuan de bajaratin hadde sa lakin हमारी तो बात अल्लाह तो पानी ला तो बोले हमारा आप तो आधा लेकिन हमारे ला लेकिन आते बड़ा बड़ा बिरिया बहुत जना हारी तारीफ है कल बात है बड़ा हरा पानी नरा लेकिन आते मतलब पंद्रह जिल स्वाद दी इंद्रा पानी तो नहीं है मनुष्य हाथे दुआ हाथे तार इंद्रा मुझे कुछ बात अब लोग पानी क्या पानी हो तो ना से लोग पंद्रह है भाई यारा ऐसे नरा तुरा है भाई अब बनने उसमें तीन अन्ना हमारे नारा फंदर मिर्ची हो जाएगा पानी हाने हारी बला जोन का तो जमुर जरगे तो मोले कल लगते मारा मगर हाने मोले कल होता है कल आरा मोर जाएगा आरा जान खोदल जाएगा अज्जा तो आरा होंदरा करा होना चार बिड़िया नो ते मुंडी मुंडी चार बुझे नो ते मुंडी लो दो कन लो लेती हो तो आरा चाट जियाते लती हो हाग दो तो बिड़िया हारी फॉलो नोले बिड़िया अंदर तो जाती मारी बो आग दो फुजान हारी बात बात हो तो आरा जाइयो है ना बादा आरा मुंडी लोये चार बिड़ी बार तेंगुर बुकल लोये फुजान नो तो गुर लोये दोगन लोये तो Only one trafficker has so far been arrested in Thailand, a policeman. It took the crusading work of a local journalist to force the police to act. He is also being charged with rape. Allegedly, he kidnapped a group of Rohingya girls, tried to extort money from their families, and repeatedly raped one of them. With such a corrupt police force, it takes heroic local journalists and activists to get anything done here in Thailand. This is Karim, a Rohingya activist living in Bangkok. Recently, he led a group of police officers to an illegal trafficking camp in the jungle. These are some of the pictures he took when he got there. The police were then forced to close it down. I say only your police station and only 2 kilometers and the Rabajan. So this Rabajan is the bigger and had the camp. You don't know, and only 2 kilometers. I have 1,000 kilometers. I know. We cannot believe that Thai police and this area. Police, so some people also, all together join and trafficking, human trafficking. Karim tells me that the brokers have put a price on his head and have threatened to kill him. Do you think the brokers will kill you? I don't know. This is for God. Cannot live in my home with family. Every day I outside. It's the Bangkok I outside. No, it's the home. As we parted, I found myself wondering, with so much money at stake, whether the brokers would soon find Karim and kill him. He can expect little help from the authorities. Han hör det här durman det kan gå ja du har faktiskt duzur faktiskt duzur faktiskt madda malendra duzur faktiskt ay baada muray bara so happallo ti defala yarare Allah go rahmat Allah defala idiri beya so happak defala muray bare di mottare bala diyo mottar e bala asabi en go shilo dalana hajara shoyoti mora mori balla boli muratti khotu dila shilo kal saibadiya ettore tin hoto dilla shilokko ettore nuara shilokko la bala urjaygi do honogane muratte allar kudurutiye alla yarar diya bangurin la guru urjaygi ubbo shilara to ne fay zohon urjayga bala molisa fo do bazyan kol kisayo alla yarar shilodala da fala to hay bala maru hendra bole e shilodala buraya far foranora tani mari dara bala shilodala mogoro mari Mate shilo dala mar dire bala ya mate bala moga kengo ja dash fana guri bala fana guri ba dakkan der go sonta ta gudi nara badde ko onya badde di ba dinu go binna sore madan go jala rai e on ton di hoda madan jai go inda balare go jala rai ar gotte ta asor to lo ko lara go roddi. Nearby the men's camp at the immigration center is the camp for women and children. Here, they are allowed much more freedom, and we were allowed to film them. Goli baza armata dia se intu nibi ne ki amata din so guri baza amata ni ligge ara khonta ka ligge hoine bari doria bala mazo to lege duyan but ara kam baza ara kam mor pandar buddje fisa to banje bani baza li jaya to ara malaysia baraji mara yang hoya tinno baza phosi go dere dinera rai to go gujur jar go jate doriar maze giye go ki
ফজরত সোয়া বাজিব এই তনে আন্দাজ জান্দাজ জেরিয়া তনে রশি নাকি সিঁড়ি গিয়ে গই নাকি খারি দিয়ে আনা হয় না বাজিম তো তারা দিয়ে আসে গিয়ে গই তারা আরা তো তো আরা হে রে বাসিতে বহুত কদম বাসি Numerous boats full of Rohingya are known to have been lost at sea, drowning all aboard. Many more have died of dehydration or been killed for as little as asking for water from the boat's captain. อันนั้นนะถ้าวันนั้นนะเด็กพูดอยู่นะฉันจะมีโทรศัพท์อยู่ในมือนะฉันจะอัดไว้เลยเด็กพูดนะฉันจะอัดไว้เลยเด็กคนนี้ตอนนี้อยู่มาเลแล้วเช็ดคอแล้วก็กินแล้วก็กูบอกเอามีดมาจากไหนใบนั่นนะไม้ไฟอันหักเข้าใจไหมหักแล้วมันจะขมใช่ไหมนั่นแหละตัวคอสมมติว่าไอ้นี่ให้เราเช็ดคอเรากล้าเช็ดไหมไม่กล้าเลยอดตายแค่ไหนก็ไม่กล้าอยู่แล้วก็ได้กินก็มันขมแบบไหนหวานแบบไหนเปรี้ยวแบบไหนก็เล่าให้ฟังวัวกันได้วัวไม่ใจร้องไห้ตอนแรกมันร้องไห้แล้วก็เล่าให้ฟังกันนะร้องเลยตอนที่แกไม่เฉิดคอที่นะแกบอกว่าทุกคนกินผมนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องอะไรนะฮาไล่ให้หมดเลยบอกว่าไม่บาปบอกว่าชีวิตผมคนเดียวตายไปไม่เป็นไรผมลดมาชีวิตอีก100 คนআল্লাহ আরা যে আশা করে আসিয়া শ্যাম পুরে বুঝমান লাগে সামত জিন্দিগি আনি এরে থাকিলে এরে আসা শান্তি পাইম যেমন লাগে দিরে বাংলাদেশের তো যে জায়গাতে আরা শান্তি দিব যে জায়গায় আনে তারা তুয়া দিবে আরা অশান্তি আসছে রে তারা শান্তি দিব আরা দেবে মাঝে আঙ্গু তো এ ফারাত দর হতে তলে হতে মুসলমান আর হতে মেমা দেশে হতে শান্তি নইব যে হতে জিকা ভারি কে যোগ আর তোরা রাখি ভাজন দয় রাখি ভালে আর তোরা হন চলি না ভাজু দেশ যখন আর হতে সুগ হইব বলি হ সামদি তোরা লাকি না ভাজু আর হেন হইবা আর ইন আর ফারাত দর হতে হন্দিলা বলি হলে ও তোরা আই একদি মোরা লাকি ভাজে তোরা হসি আর যা ফারাত দর বলি হয় আর তোরা হসি লাকি না ভাজু হাইলাবি না যদি জগান হলে আর ওরগুলো যাইব দে আর ফুসলা মানুষ তোরা বুকলো যোগ After her traumatic ordeal, Norbegan is now safe in Malaysia, acutely aware that she is one of the lucky ones. Hundreds of thousands of Rohingya remain in their homeland as the ethnic cleansing rampages on. Hundreds of thousands more are dispersed throughout Southeast Asia, stateless and amongst the most vulnerable people on earth. We've just heard that 5 Rohingya women who were at the camp that we visited yesterday have gone missing. Most likely, we've been told a broker gained access to the camp and lured the women away. Where are they now? Nobody knows. In all probability, they're being held somewhere for ransom or have been already sold into cheap labor. Since recording, a further 13 of the women and children at the camp have since been taken. Some whose families could pay have been smuggled across the Thai-Malay border. Amongst those to leave was the woman pressing the rape case against the policeman. Now she is gone, it is unlikely he will be prosecuted. 5 of the children have not been so lucky. It is feared they are being sold into slavery. A local newspaper has broken the story, but no one else seems to care. Meanwhile, with the help of the Thai police, human traffickers continue to ply their trade from houses like this one along the Thai coast.